আমার নাম মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশে ডাক্তার দেখাইছি, রাজশাহী দেখাইছি এবং বগুড়াতে দেখাইছি এবং ঢাকাতেও দেখাইছি। ঢাকাতে লাস্টে ধরা পড়ার পর বলছে যে অপারেশন করতে হবে। ওখান থেকে অপারেশন করার কথা শুনে আমি বাড়িতে আসি, দেশের বাড়িতে। নওগাঁ জেলায় বাড়ি আমার। নওগাঁ জেলায় আসার পরে ওখান থেকে চিন্তা ভাবনা করি আমি ভারতের মধ্যে একটু যাব। বেঙ্গলে আসে এখান থেকে তো যে বিভিন্ন জায়গায় শোনা জানা বললাম যে কোন জায়গাতে ভালো হবে। Mr. Rafizur Rahman came to the OPD finding difficult to walk with holding a stick on the other hand and limping, and his age is 46 years. He's come from all the way from Bangladesh for the same problem. He has been treated many places but he's not got relieved of the pain and the stiffness of the joints. And he was not able to sit on the chair or on the floor, very difficult for him to carry out his daily activities. So when I examined his hip joints, so his hip joint was very stiff, especially on the left side. So he had a pain on even the right as well. The left hip was very painful to move. There was hardly any movements, and there was a shortening of the left leg. আমরা বেঙ্গলে আসছি 4 তারিখে আসার পর বেঙ্গলে আসার পর আমরা ডক্টর শিবার সঙ্গে দেখানোর পরে সে রিপোর্টগুলো দেখে এবং তার একটা রিপোর্ট করলো। So when I took his history completely, so he is a known case of diabetic, and he had pain since more than 6 months. So and it worsened from past one and a half months on the left side. So when I went through the X-rays, so X-rays showed there is a gross erosion of the hip joint on the left side, as well as there is a defective head of the femur on the right side. So it is called avascular necrosis of the hip joint. It involves most of the time both the hips. Here the left is more than the right, and even the right is having developing arthritic changes even on the right side. At this stage, the only answer for this condition is hip replacement. So we planned for hip replacement and carried out. The next day we did a hip replacement for him, and he is able to, immediately after the surgery, he was able to walk the next day. He didn't have any issues after that. 15 days post surgery now, removed the stitches and is walking comfortably even without support of any walker or a stick. এতে মণিপাল হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর অপারেশন করলাম। অপারেশন করার পরে 6-7 দিন ছিলাম এখানে। থাকার পরে আমি ছুটি নেওয়ার পর সেলাই ডক্টরের ব্যবহার খুব ভালো লাগছে এবং সে ডক্টরের সহযোগিতায় আমাদের খুবই সহযোগিতা রয়েছে এবং খুবই ভালো লাগছে এবং ডক্টর খুবই ভালো ব্যবহার করছে। Most of the hospitals have setups for this to carry out the hip replacement or the knee replacement, any joint replacement. Here we have everything is digitalized, and the OT technology is up to the standards at present, and we have a laminar airflow here and good OT conditions, and we have a backup of all the instrumentation here in the armamentarium to carry out or any difficulties at the time of surgery. We have a backup of everything here, so that's how we are able to carry out this hospital without any failures. এবং মানুষের যেভাবে ব্যবহার করে সেরকম ব্যবহার করছে এবং কোনো ভিড়াভিড়ি নয়, বিদেশ বলে সহযোগিতা খুবই করছে। সেটা বলার মতো নয়, এইরকম ব্যবহার করছে আমাদের সঙ্গে।